digestive glands. So what are the use of these digestive glands? So these digestive glands are used in the process of digestion. So there are various glands which are associated with the alimentary canal serving the process of digestion in food. So మనకు వేరియస్ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి, లైక్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టేబుల్లో చూస్తే సో వీ హ్యావ్ సెవరల్ కైండ్స్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ సెవరల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. సో అవి వేటిపైన యాక్ట్ అవుతుంది, వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి, సో వాటి రిలీజ్ చేసే డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఏంటి, సో అది ఎక్కడ సీక్రెట్ అవుతుంది, దట్ మీన్స్ వేర్ దే ఆర్ బీన్ రిలీజ్డ్ అవుట్, సో ఏ గ్లాండ్ ద్వారా సీక్రెట్ అవుతుంది, అందులో రిలీజ్ అయ్యేటువంటి ఎంజైమిక్ సబ్స్టెన్స్ ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఫ్లో చార్ట్లో చూసాం. సో లెట్ us see one by one. Here the first one is the salivary glands. So the salivary glands, so these are of three types as we have discussed it before. So these are of three types. So the three types here we can see one near to the up of the palate and one below the tongue and the remaining to the sides of a mouth. And here these are the three types and they secrete saliva containing the enzyme called salivary amylase, so also called as ptyalin. Okay, that is a P silent over here, ptyalin. So that is the enzyme which is being present released over here. And ఇది ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ రిలీజ్ ఇన్ salivary glands. సో హియర్ మనకు salivary glands అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకు salivary glands ఉంటుంది. సో సీక్రెటెడ్ ఇంటూ, సో ఇది ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది, సో ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది అంటే బకల్ క్యావిటీ. సో దీని మొత్తాన్ని ఏమంటారంటే విచ్ ఇస్ కాల్ యాజ్ అ బకల్ క్యావిటీ. అండ్ ద డైజెస్టివ్ జ్యూస్ విచ్ ఈస్ బీన్ రిలీజ్డ్ ఈస్ కాల్డ్ ద సలైవా. మనం ఇంగిలి అంటాం కదా, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సలైవా. సో ఇది దేనిపైన యొక్క ప్రభావం ఉంటుందంటే ఇట్ యాక్ట్స్ అపాన్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్. సో ఇట్ యాక్ట్స్ అపాన్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఇట్ రిలీజెస్ ద మాల్టోస్, డెక్స్ట్రిన్స్ అండ్ maltose. Okay, present ఉన్నటువంటి న్యూ టెక్స్ట్ బుక్లో సో maltose ఇచ్చారు, సో బెటర్ టు రిమెంబర్ దిస్ maltose. Okay, so it is a end product. When the carbohydrates are reacted with the saliva we get the maltose. And coming to the next gland which is called as a gastric gland. So these are found in the wall of the stomach. సో ఇది వాల్స్ ఆఫ్ ది స్టమక్లో అంటే ఇక్కడ ఈ సైడ్స్లో మనకు ఈ gastric glands in present ఉంటుంది. So these gastric glands release digestive juices containing like HCl, pepsin and mucus. So they release the glands like HCl, pepsin and mucus. So what is the use of the pepsin here? So the pepsin, it is the enzyme which is been released out and it is secreted in the stomach or also called as a gastric gland. It is released in the gastric gland and release it into the stomach. Stomach lo release అవుతుంది. So the name of the digestive juice is the gastric juice and it shows its effect upon the proteins be converting into peptones. So the pepsins are the enzymes. So pepsins are the enzymes which are used to convert the proteins into peptones. Okay, and the release of HCl gas. So HCl gas, they kill the bacteria which is present inside the food which we are taking. సో అందులో ఏమైనా బ్యాక్టీరియా ఉంటే ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ వాడిని కంప్లీట్గా డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఫెసిలిటేట్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ పెప్సిన్ ఎంజిన్ ఇన్ టు ద ప్రోటీన్ ఫుడ్ అండ్ ద మ్యూకస్ విచ్ హెల్ప్స్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ స్టమక్ ఫ్రమ్ HCl. సో ది మ్యూకస్ membrane where it releases the mucus. So this mucus is a slippery substance where it protects us from the HCl gas as HCl has a pH value of 2. Okay, so అందులో మన స్టమక్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి the mucus helps it to protect us from the hydrochloric acid. So that is about the gastric glands. So it is produced inside the stomach. And the third type of a gastric gland is produced in the liver. So the liver, which is known as the largest gland of our body, this is the very important point. So this is called as the liver, which is the largest part of our body, the largest gland of our body, where it secretes the bile juice. So bile juice releases. Now what is the use of this bile juice?
So the release of this bile juice, the name of the enzyme, that is a bile, it is been secreted by the liver and it is been sent into the duodenum. So duodenum is where we have this part. So ఈ part ఎక్కడైతే మీకు highlight అవుతుందో, that part is called as the duodenum, and it is this bile juice is released from the liver, and its function is to convert the fats into the large small globules. అంటే లార్జ్ ఫ్యాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లార్జ్ ఫ్యాటీ సబ్స్టెన్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి స్మాల్ గ్లోబ్యూల్స్ అండ్ మీన్స్ లైక్ స్మాల్ టైనీ స్ట్రక్చర్స్. సో ఇలా దగ్గరగా ఉండేటువంటి స్మాల్ టైనీ స్ట్రక్చర్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తుందన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద bile juice over here. And the gall bladder stores the bile juice for the further use. So వీరికి వెనకనే మనకు గాల్ బ్లాడర్ ఉంటుంది. Now what is the use of the gall bladder is to store the bile juice for the further use. ఫర్దర్గా ఇంకేమైనా యూజ్ ఉంటే కూడా this bile juice is being stored into the gall bladder. Okay, so that is the liver, which is the largest gland where it secretes the bile juice. And now this bile juice converts the large fat molecules into smaller globules, and this bile juice is being stored into the gall bladder for any further use, like further digestive process ki use avadam kosam this bile juice will be stored in the gall bladder. And ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫోర్త్ వన్, విచ్ ఈస్ ద ఇంటెస్టల్ గ్లాండ్స్. సో ఇంటెస్టల్ గ్లాండ్స్ ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్స్. లైక్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే హియర్ వీ హ్యావ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో ఈ ప్లేస్లో మనకు అక్కడ ఇంటెస్టల్ గ్లాండ్స్ అనేది ఉంటాయి. సో దీస్ ఇంటెస్టల్ గ్లాండ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో వాల్స్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో మనకు ఈ విధంగా ఇంటెస్టైన్ కనుకుంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో దిస్ ఇస్ ద లార్జ్ వన్ అండ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అంతా ఇక్కడ లోపల ఉంటుంది. సో ఈ ప్లేస్లో కనుక చూస్తే దే ఆర్ బీయింగ్ ప్రెజెంట్ అట్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైన్. సో ఇక్కడ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ప్రెజెంట్ అట్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైన్ అండ్ దే సీక్రెట్ ద జ్యూస్ లైక్ అమాల్టిక్, ప్రోటయోలిటిక్ అండ్ లిప్టియోలిటిక్ ఎంజైమ్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తాయి అనమాట. నా వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇంటెస్టల్ జ్యూస్ ఈస్ to convert the peptides into amino acids as well as sucrose into the glucose. అంటే sucrose అనేటువంటి దాన్ని గ్లూకోజ్లో కన్వర్ట్ చేయడం, లేదా పెప్టైడ్స్ని అమినో యాసిడ్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటెస్టైల్ జ్యూస్, ఆర్ దట్ ఈస్ ద ఇంటెస్టైల్ విచ్ ఈస్ సీక్రెటెడ్ ఇన్ ద ఇంటెస్టైల్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే, సో ఇవి పెప్టైడ్స్ని అమినో యాసిడ్స్ గాను, సుక్రోజ్ని గ్లూకోజ్ గాను కన్వర్ట్ చేస్తుందన్నమాట. సో బై యూజింగ్ ద ఇంటెస్టైల్ జ్యూస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ బీన్ రిలీజ్డ్ ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. అండ్ ద లాస్ట్ గ్లాండ్ విచ్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ ఈస్ ద ప్యాంక్రీస్. సో దే రిలీజ్ ద ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్. సో ఇవి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ని రిలీజ్ చేస్తుందన్నమాట. నౌ దిస్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ విచ్ కంటైన్స్ ఎంజైమ్స్ లైక్ అమాల్సిస్, trypsin and lipase. So we have three types of enzymes which are released in the pancreas. సో ప్యాంక్రీస్లో మనకు 3 types ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఒకటి వచ్చేసి అమిలేస్, ట్రిప్సిన్ అండ్ లిపేస్. సో దీస్ ఆర్ రిలీజ్డ్ బై ద ప్యాంక్రీస్. ఇవి ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతాయి అంటే డ్యూరెనమ్. సో ఇక్కడ మనకు పిక్చర్ డయాగ్రామ్ లాగా చూస్తే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్యాంక్రీస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ రిలీజ్ ఇన్ డ్యూరెనమ్. సో ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, ఈ కర్వ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ కంప్లీట్ కర్వ్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ duodenum. And what is the function of this duodenum? So the function of this duodenum is to convert the carbohydrates into maltose, to convert proteins into peptones, and to convert fats into fatty acids and glycerol. So that is the use of the pancreatic juice where it is released in pancreas. Okay, so these are all the digestive glands which are present in our body. So here you can see the overall chart. So idantha overall chart which where you can study easily about these enzymes, the secreted by, where it is secreted, ఇది ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది, దే ఆర్ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్, దేనిపైన యాక్ట్ అవుతుంది, అది దేనిగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ ద
glands. The main types, the salivary glands, gastric glands, liver, where it releases the bile juice, intestinal glands, and last is the pancreas.